friends. So we are seeing one of the important area, that is Satavahanas. Satavahanas kingdom, we saw all the characters. So who was the greatest ruler in that? Gautamiputra Satakarni was the greatest ruler in that dynasty. You know well. He was the 23rd ruler. Okay. And after that, the last ruler in that dynasty, Pulamavitri, that we have seen. Srimukha Satavahana was the first ruler in that dynasty. Like that, so we saw all these important areas in that. So at this moment, so we have to see their education. వీళ్ళ కాలంలో సాహిత్య అభివృద్ధి ఎలా జరిగింది అనే అంశాలు కూడా మనం చూడాల్సి ఉంది. ఓకే, శాతవాహన డైనాసిటీలో ఉన్నటువంటి అంశాల్లో మరి సో దే ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది అలాగే ఉంది. సో దెన్ వీళ్ళ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉంది అనేది, వీరి అధికార భాష మరి చూసినట్లయితే ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ దట్ కంటిన్యూడ్. సంస్కృత భాష పండితుల భాష సంస్కృతం, పండిట్స్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ సంస్కృత్. అండ్ సో అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఒరిజినల్లీ వీ కెన్ సే ప్రాకృత్. అండ్ పీపుల్ యూజ్ టు స్పీక్ దేశీ లాంగ్వేజ్. దేశీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ తెలుగు భాషనే దేశీ భాష అని చెప్పేసి అంటున్నాం. దేశీ లాంగ్వేజ్ అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. దేశీ భాష అని చెప్పేసి అన్నాం, రైట్. So then we can see, so this education and language. So Gurukula system that continued in the period of this one. So you can see this Gurukula system. Which system continued in this period? Gurukula system అని చెప్పేసి అన్నాం. విద్యాలయాలను ఏమని పిలిచారు? ఘటికాస్. గురుకుల సిస్టమ్ ఉన్నప్పటికి కూడా మరి ఆనాడు విద్యాలయాలను, బికాస్ the students used to move to the center where this guru used to stay. అందువల్ల దీన్ని ఏమన్నారు? గురుకులాన్. గురువు ఎక్కడుంటే అక్కడికే వెళ్ళేవాళ్ళు. గురు ఆశ్రమం వద్దనే, పాఠశాలకు గురువు వచ్చేవాడు కాదు. గురువు ఆశ్రమం ఎక్కడుంటే అక్కడ వెళ్ళి నేర్చుకునేవాళ్ళు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ గురుకుల సిస్టమ్ అని అన్నాం. సో దిస్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా సో ఉంది అని అన్నాం. చైనీస్ ట్రావెలర్ రిచ్ సింగ్ మెన్షన్ దాట్ సో దిస్ సుహృలేఖ ఆఫ్ నాగార్జున వాజ్ రిసైటెడ్ సో బై ఎవరీ స్టూడెంట్. అంటే ఈ సుహృలేఖ ఎవరు రాశారు? ఆచార్య నాగార్జున రాసినటువంటి ఈ సుహృలేఖను దాదాపు అందరు విద్యార్థులు నేర్చుకున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఆచార్య నాగార్జున మరి ఎవరి ఆస్థానంలో నివసించాడు? ఆచార్య నాగార్జున లివ్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి, దట్ యు నో వెల్. యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి, హి వాజ్ ద 27th ruler in this Satavahanas. Yajnasri Satakarni established one of the ashram for this Acharya Nagarjuna, that is పారావత్ అనే ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఎనీహౌ ఈ చైనీస్ ట్రావెలర్ రిచ్ సింగ్ ప్రకారం మరి చూస్తే ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఈ ఆచార్య నాగార్జున రచించినటువంటి గ్రంథం, ఆచార్య నాగార్జున అనేక గ్రంథాలు రాశాడు. యు నో వెల్, నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ రిటన్ బై దిస్ ఆచార్య నాగార్జున. సుహృలేఖ, ప్రజ్ఞా పారమిత శాస్త్ర, శూన్య సప్తాది, మూల మాధ్యమిక శాస్త్ర, రజరత్నాకరం, ఆరోగ్య మంజరి, రత్నావళి, రాజపరికత, లైక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ రిటన్ బై సో దిస్ వన్ దాట్ యు నో వెల్. ఇందులో మరి చూసినట్లయితే సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని చెప్పగలిగి ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, ప్రాకృత్ అండ్ దేశీ లాంగ్వేజెస్ అని అన్నాం. సాంస్క్రిట్, దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ పండిట్స్. సంస్కృతం అనేది పండితుల భాష సంస్కృతం. దిస్ సాంస్క్రిట్, దట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్, దట్స్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ పండిట్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. పండిట్స్ లాంగ్వేజ్ ఏమో సాంస్క్రిట్ అన్నాం. దేశీ, దట్స్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజ్ టు స్పీక్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ దేశీ. దేశీ ఈజ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. దేశీ అనేది మరి చూస్తే దిస్ దేశీ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. తెలుగు లాంగ్వేజ్. దేశీ అనేది ఏది అంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. దేశీ, గుర్తుందా? ఇలా మరి ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ in this. So education ఎలా ఉంది వీళ్ళ పీరియడ్లో ఉంటాయి. సో ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఘటికాస్. గురుకుల సిస్టమ్ దట్ కంటిన్యూడ్, యు నో వెల్. గురుకుల సిస్టమ్ అనేది కంటిన్యూ అయినట్లుగా తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. లాంగ్వేజ్ డూయింగ్ శాతవాహనాస్ రిజైమ్, తెలుగు వర్డ్స్ ఇన్ గాథా సప్తసతి. సో ఇదంతా కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం. తెలుగు వర్డ్స్ అన్నీ కూడా సో దేస్ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. తెలుగు వర్డ్స్ అన్నీ కూడా సో దేస్ వర్సెస్ అని అన్నాం. సో తెలుగు వర్సెస్. ఓకే, సో తెలుగు వర్సెస్ అని, తెలుగు వర్డ్స్ అనేది మరి చూస్తే సో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయని చెప్పేసి అన్నాం. గాథా సప్తసతి బిగిన్స్ విత్ దిస్ గాథా సప్తసతి. ఎవరు రాశారు? ఈ గాథా సప్తసతి రాసింది ఎవరు అన్నట్లయితే హాల శాతవాహన, దట్ యు నో వెల్. గాథా సప్తసతి, దిస్ గాథా సప్తసతి
So there is Gatha Saptasati, that was by, so there is so that was written by whom in the sense హాల శాతవాహన హార్డు రాసినటువంటిది. ఇది శివశ్లోకంతో ప్రారంభమై పార్వతీ శ్లోకంతో ముగుస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, ఇందులో మరి తెలుగు పదాలన్నీ కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో అత్త, పిల్ల, పొట్ట, అద్దం, అందం ఇటువంటి తెలుగు పదాలన్నీ కూడా సో మరి కనిపిస్తున్నాయని చెప్పేసి అన్నాం. సో తెలుగు వర్డ్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. ఇది మరి 700 కథల సంపుటి, 700 డిఫరెంట్ స్టోరీస్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ అని అన్నాం. 700 డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇందులో 700 డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి సో పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. హౌ మెనీ? సో స్టోరీస్ ఇన్ ద సెన్స్ 700 డిఫరెంట్ స్టోరీస్ ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పేసి పేర్కొనడం అనేది జరిగింది అని చెప్పేసి అన్నాం. ఓకే, ఈ విధంగా మరి చూసినట్లయితే సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దే హ్యాపెన్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ శాతవాహనాస్. సో స్కూల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఘటికాస్. సో ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ centers are called educational centers are called ghatikas. ఏమని అంటున్నాం? సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఘటికాస్ అని అన్నాం. ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ దే యూజ్ టు కాల్ ఘటికాస్. గురుకుల సిస్టమ్ దట్ కంటిన్యూడ్. ఐ టోల్డ్ యూ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో దిస్ లాంగ్వేజెస్ దే ఆర్ దేర్ అని చెప్పేసి అన్నాను. ఈ లాంగ్వేజ్ ఇది సంస్కృత భాష. సంస్కృతంలో మరి రాసినటువంటి స్వాతంత్ర్య వ్యాకరణ ఎవరు రాశారు? శర్వవర్మ రాసినట్లుగా తెలుస్తుంది. సో వాత్సాయన, కామసూత్ర, that also in Sanskrit. ఇలా మరి books came in Sanskrit language at the same time they are in Prakrit language also like that. So it was said. Okay, మరి ఏం పుస్తకాలు వీళ్ళ కాలంలో ఉన్నాయి అని అన్నట్లయితే నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ దే ఆర్ దేర్. హాలాస్ బుక్ దట్ ఈస్ గాథా సప్తసతి దట్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ప్రాక్రిత్ లాంగ్వేజ్. ఏ భాషలో రాయబడింది ఇది అంటే దిస్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ ప్రాక్రిత్ లాంగ్వేజ్. ప్రాకృత భాషలో రాయబడింది. ద ఓన్లీ బుక్ సెడ్ అబౌట్ హ్యాంగింగ్, ద ఓన్లీ బుక్ సెడ్ అబౌట్ సతీ సిస్టమ్, ద ఓన్లీ బుక్ సెడ్ అబౌట్ స్లేవరీ. Okay, in this book only we can find so all the things and చెప్పేసి అన్నాం. We can find all these things, you see. So in Gatha Saptasati only, Gatha Saptasati, Gatha Saptasati only we can find so these things. The book Gatha Saptasati that was written by Hala Satavahana. Hala got the title Kavivatsala. That was the title of Hala Satavahana. And in the beginning was illiterate, you know well. Married Sri Lankan princess Leelavati. Then Leelavati, she was well educated woman and expected that being a king all qualities will be there. So there is there is especially Hala Satavahana got all the qualities like that she believed. Okay, but what happened after marriage only, she came to know that so this ruler was illiterate. Okay, he was illiterate. Then advised immediately, being a ruler, you must be ideal to people. You must be ideal to people. By seeing you only, people are going to learn something. Otherwise, how people are going to become educated? Okay, educators, otherwise, they will get education like that, she advised. That's why better you have to learn Prakrit and Sanskrit languages. Till that time, I will stay in my parents' house like that. She moved back to Sri Lanka. Their marriage took place at Draksharamam, otherwise Sapta Godavari region. So there is Gatha Saptasati that was written by Hala Satavahana. That you have to remember. So Hala Satavahana, Hala Satavahana, Hala Satavahana's wife, okay, Leelavati. This Leelavati only advised this Hala Satavahana to learn the things. Okay, being a ruler, you must be model, you must be ideal, you must be guide to people. Being a ruler, you have to show the things. By seeing you only, people, they will learn the things like that. She advised. At this moment only, Hala wrote this book, Gatha Saptasati. This Gatha Saptasati, this is the only book. So this book, Gatha Saptasati, said about slavery. This is the only book said about slavery, you know well. At the same time said about Sati. So but Sati is not compulsory. Sati అనేది కంపల్సరీ అయితే కాదు. Okay, so it is left to their choice.
They may observe sati, they may not observe. So that is, but that existed. Okay, sati anedi. Then hanging also existed in the period of these people like that. The only book said about this. ఒకే ఒక గ్రంథం చెప్పింది, వీళ్ళ గురించి చెప్పిన ఏకైక గ్రంథము అని అంటున్నాం. ద ఓన్లీ బుక్ సెడ్ అబౌట్ దీస్ పీపుల్. గుర్తుందా? హ్యాంగింగ్ ఉంది అని అలా పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఈ గోదా సప్తశతి తెలుగు పదాలు ఇందులో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అత్త, పిల్ల, పొట్ట, అద్దం, మందం, ఇలా. ఇక కొంతమంది ముఖ్యమైనటువంటి స్త్రీల పేర్లు కూడా ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. అనుపమ, అనులక్ష్మి, రేవతి, ఇలా. అదే రాధామాధవుల పేర్లు కూడా ఇందులో కనిపిస్తున్నాయి. సో there is Radha Madhava names also appeared in this Gada Saptasati that you have to remember. ఈ విధంగా మరి చూసినట్లయితే సో ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ అని చెప్పేసి అన్నాం. గుర్తుందా? దిస్ గుణాఢ్యాస్ బుక్ మరి చూస్తే బృహత్ కథ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ పైశాచి ప్రాకృత్. దీన్ని రాసి సో రాజు వద్దకు తీసుకెళ్తే రాజు ఆదరించలేదని, దీన్ని తగలబెట్టాడని, దీన్ని తగలబెడితే చాలా వరకు కాలిపోయిందని, ఇక మిగిలిన భాగాన్ని మాత్రమే తీసుకువచ్చి దాని ఆధారంగా కథా సరిత్సాగరం అనే గ్రంథాన్ని రాసింది సోమదేవసూరి. సోమదేవసూరి రోడ్ ద బుక్ కథా సరిత్సాగరం. క్షేమేంద్ర మరి చూసినట్లయితే బృహత్ కథా మంజరి ఇవన్నీ రాసినట్లుగా తెలుస్తుంది. లీలావతి పరిణయం, కుతూహల రాసినటువంటిది లీలావతి పరిణయం. దాట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. లీలావతి పరిణయం, కుతూహల రోడ్ ద బుక్ లీలావతి పరిణయం అనేది రాస్తాడు. లీలావతి పరిణయం సెడ్ అబౌట్ వీళ్ళ కాలంలో మరి సాహిత్యాభివృద్ధిలో సో లిటరేచర్, హౌ దిస్ లిటరేచర్ డెవలప్డ్, అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్. సో దిస్ కుతూహల wrote the book లీలావతి పరిణయం. that also written in ప్రాకృత లాంగ్వేజ్. ప్రాకృత భాషలో రాయబడినట్లుగా తెలుస్తుంది అన్నాం. ఇన్ ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ దిస్ వాస్ సెడ్ అబౌట్ ద మ్యారేజ్ ఆఫ్ హాల శాతవాహన అట్ సప్త గోదావరి రీజియన్. ఇట్ సెడ్ అబౌట్ ద మ్యారేజ్ ఆఫ్ హాల శాతవాహన. లీలావతి పరిణయం సెడ్ అబౌట్ దిస్ బుక్ said about the marriage of Hala Satavahana. Okay, with this Leelavati, their marriage took place there at Sapta Godavari region. Today we are calling, so there is Draksharama region. Okay, Sapta Godavari region only, the marriage that was taken place. That took place, Sapta Godavari region. Sapta Godavari region only, that took place. That you have to remember. Sapta Godavari region with the జరిగినట్లుగా తెలుస్తుంది. So this book gives good account. So then Prajna Paramita Shastra. ప్రజ్ఞా పారమిత శాస్త్ర అని చెప్పేసి అన్నాం. శాస్త్ర, ఓకే, ప్రజ్ఞా పారమిత శాస్త్ర అనేది సో దట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ బుక్స్ అని చెప్పేసి అన్నాం. సో దిస్ శాస్త్ర అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ప్రజ్ఞా పారమిత శాస్త్ర దట్ వాజ్ రిటన్ బై ఆచార్య నాగార్జున. Acharya Nagarjuna, like that we are calling. A number of books they were written by Acharya Nagarjuna, so that you know well. So Acharya Nagarjuna's books మరి ఏమున్నా అనేది ఒకసారి చూడు. Acharya Nagarjuna, so originally this Acharya Nagarjuna, he was called second Buddha అని అన్నారు. He was called, Acharya Nagarjuna was called second Buddha అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. He was called second Buddha అని అన్నారు. He was called Indian Einstein అని కూడా అన్నారు. In the beginning, Acharya Nagarjuna, he lived in the court of Kanishka. In the beginning, so in the beginning, lived in the court of Kanishka. After fourth Buddhist council only, what happened? He came to the court of Yagnasri Satakarni. After fourth Buddhist council only, okay, so he came to the court of
So Yagnasri Satakarni. After the fourth Buddhist council, okay, after the fourth Buddhist council, he came to the court of Yagnasri Satakarni. Yagnasri Satakarni, he was the 27th ruler in this Satavahanas, Val. Okay, like that. So he lived in the court of Yagnasri. Yagnasri Satakarni established a Paravatasram, Val. So then what are the books written by this Acharya Nagarjuna? Acharya Nagarjuna wrote number of books, so that well. Acharya Nagarjuna's books, if you see, books of Acharya Nagarjuna, these books by Acharya Nagarjuna, books by this Acharya Nagarjuna. Okay, so what books? Suhruleka, that is one of the important one, because students used to recite all these poems and slokas in that. Okay, like that, books by Acharya Nagarjuna. What are the books written by this one? Suhruleka, this one. Prajna Paramita Shastra, Prajna Paramita Shastra. That is also one of the important books. Already I think. Okay. Prajna Paramita Shastra. Mula Madhyamika Shastra. Mula Madhyamika Shastra. Rasaratnakaram, Arogya Manjari, Ratnavali, already I wrote in the beginning. Like that, many books are written by, so there is Acharya Nagarjuna already in the beginning we discussed, right? Like that, Acharya Nagarjuna anyhow, so there is lived in the court of Yagnasri Satakarni. So there is one of the important books. So then Leelavati Parinam, that was written by Kutuhala. Sharva Varma wrote the book Katantra Vyakarana. Sharva Varma wrote the book. Okay, Sharva Varma wrote the book Katantra Vyakarana. That is also important. Sharva Varma, he only learned, so there is Sanskrit language too. So there is Kuntala Satakarni, Sharva Varma, Katantra Vyakarana. So this Vyakarana, that was by, so this one, Katantra Vyakarana, that was by Sharva Varma. Then, so Vatsyayana wrote the Kama Sutra, said about the festivals of these Satavahanas, Udyana Gamana, Ghatani Bandhana, so Halaka, like that number of festivals, they were all mentioned in the book. So there is Vatsyayana's Kama Sutra. That is also one of the books like that, it was said. So developed in the period of these people only, right? So other than this, many other books also said about this one, but originally in the Satavahanas period, what books were written by rulers or lived in that period, in the sense these are the important. Based on, so there is Brihat Katha. Okay, based on Brihat Katha, Katha Sarit Sagaram, that was written by Somadeva Suri. Based on the book. Okay, so there is based on the book. So there is Gunadhyas Brihat Katha, based on the book Brihat Katha. Brihat Katha. Katha Saritsagaram was written by Somadeva Suri. So this Somadeva Suri wrote. Somadeva Suri wrote. So there is Katha Saritsagaram. Katha Saritsagaram, that was written by this one. Kshemendra Brihat Katha Manjari. Kshemendra wrote. You see this. Kshemendra wrote Brihat Katha Manjari. Brihat Katha Manjari, like that we can see. Okay, Brihat Katha Manjari. So like this, all these important points you have to remember. Got idea about this one? So like this, literature, what happened in the sense, well advanced in the period of, so this Satavahanas, literature. Okay, Vatsyayana, Kama Sutra, that well. So then Acharya Nagarjuna's books, so they are also there.
Leelavati Parinyam, that was there. So then Hala's book, that was Gadha Saptasati, that was. So Sharvavarma's book, that is also like that. So in addition to these inscriptions, you know well, Krishna Satavahana gave which inscription? They were all given in Prakrit language. Nasik inscription, Naganika, Nanaghat inscription, Gautami Balasri, Nasik inscription, Yagnasri Satakarni, all these were discussed in the sources. You can once again, you can go through. Okay, so like this here, so all these important points you have to remember in that. Okay, so in that you have to remember all those important points. Got idea about this one? So then, you see, so Prajna, Paramita Shastra, all these we have discussed. So after that, if you see, so next one, fine arts. Okay, so how these fine arts so developed in the period of this one. So this Mahayana group elevated so Buddha to the status of God. Okay, Buddha is considered God in this period, and at the same time, so there is sculpted sculptures on him. So Buddhist architecture that advanced well in this period, maximum extent, Buddhist architecture only developed in the period of these Satavahanas, Chaityas, Viharas, okay, Ghatikas, so then Aharas, so there is Aramas, Viharas. So all these are established in the period of, so this one, Buddhist architecture, that all developed. So that all developed. So then if we see this Buddha's status of God, we can say status of God. Okay, Amaravati art we are calling. Amaravati art also advanced in this period. In Amaravati art, Buddha was so in sitting position. So a sculpture, especially statue that was carved. Buddha appeared in sitting position under Bodhi tree. He was observing meditation, like that it appears. Beside this one, what happened? So Yaksha and other women, Yakshini women, especially Yaksha Yakshinis, they are performing dance, like that it appears. So our gods, who God says mining treasure, especially like that it was said. Developed Buddhist sculpture only developed. Okay, so Buddhist sculpture only developed, like that it was said. So this religion was depicted as a tool of worldly comforts. So here Buddha's mainly Amaravati art that developed. Here stupas, they also came into force. That is one of the important things. So then, so Chaityas were established by them. That is one. Viharas were established. Aramas are also established. So all these developed. Okay, in the period of this one. So all these developed, like that we can say. Okay. In fine arts, all these important points you can. So here you say stupa, architecture. Stupa we can say Vihara, Chaitya. Okay, Chaitya we are calling. So this Chaitya, we are calling this one as Chaitya. Okay, Chaitya. So like that stupa we are calling stupas. What type of stupas came into fore? Stupas are of three types. Stupas are of three types, that you can see. Stupas are of three types. So in this especially stupas. Stupas are of three types. Stupas are of three types. One is Dhatu Garbha Stupa. Number one is Dhatu Garbha. Dhatu Garbha Stupa. Dhatu Garbha Stupa we are calling. So here in Dhatu Garbha Stupa, so by keeping the remains of Buddha or Bodhisattvas, by keeping Buddha or Bodhisattvas remains, maybe nails, or maybe hair, or maybe teeth, like that, by keeping some object, if they construct, then it is called Dhatu Garbha Stupa. Ee స్తూపాలు మూడు రకాలు. ఒకటేమో ధాతుగర్భ స్తూప అన్నాం, రెండవది విభారిత లేదా పారిభోజక, మూడవది ఉద్ధారిత. ధాతుగర్భ స్తూప అంటే బుద్ధుడు లేదా బోధిసత్వుల అవశేషాలు ఏవైనా పెట్టి నిర్మాణం చేస్తే దాన్ని ఏమన్నారంటే ధాతుగర్భ స్తూప. కీపింగ్ రిమైన్స్ ఆఫ్ బుద్ధ ఆర్ బోధిసత్వాస్, కీపింగ్ రిమైన్స్ ఆఫ్ బుద్ధ, కీపింగ్ రిమైన్స్ ఆఫ్ బుద్ధ ఆర్ బోధిసత్వాస్, or bodhisattvas, Buddha or bodhisattvas. So if they construct, then it is called, if they establish,
if they construct, then we are calling this dhatu garbha stupa అని చెప్పేసి అన్నారు. This is the first category. Second one, vibharita or paribhojaka stupa. Second one, if we see vibharita or paribhojaka stupa, vibharita, otherwise we can say paribhojaka stupa, paribhojaka stupa we are calling stupa, vibharita or paribhojaka. What is this vibharita or paribhojaka stupa? By keeping the articles which are used by Buddha or Bodhisattvas. So some article that was used by them, by keeping that article is considered very holy, very sacred. By keeping that article, if they establish, then it is called Vibharita Stupa. So the articles, they used to keep the articles which were, so these articles, the articles which were used by, so this which were used by Buddha or Bodhisattvas, by keeping the articles only. So by keeping the articles, keeping the articles which were used by Buddha or Bodhisattvas, if they establish, then it is called Vibharita or Paribhojaka Stupa. Third one is Uddharita Stupa. Third one is Uddharita Stupa, like that it was said. Third one is Uddharita. Stupa. Uddharita Stupa, without keeping anything, without ఏమీ పెట్టకుండానే నిర్మాణం చేసినట్లయితే, without keeping anything if they establish, then it is called Uddharita Stupa అని పేర్కొన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఇలా 3 రకాల స్తూపాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి అంటున్నాం. 3 types of స్తూపాస్ ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ 3 రకాల్లో మరి భారతదేశంలో అత్యంత ఎక్కువగా స్తూపాలు నిర్మాణం చేసిన వాడు అశోకుడు. 84,000 stupas were established by Ashoka throughout India. 84,000 స్తూపాలు, చాలా వరకు ఉద్ధారిత స్తూపాలే. 84,000 stupas were established by Ashoka. అశోకుడు మరి చూసినట్లయితే ఇన్ని స్తూపాలు ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ రకంగా మరి చూస్తే ఈ ఆర్కిటెక్చర్లో గాన ఇఫ్ యు సీ దిస్ ఆర్కిటెక్చర్, సో దెన్ వీ కెన్ సో దేర్ ఇస్ ఆల్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఇక విహారాస్ అని అన్నాం. సో స్తూప ఏమో మరి చూసినట్లయితే సో డెత్ సింబల్ ఆఫ్ బుద్ధ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ డెత్ సింబల్ ఆర్ సింబల్ ఆఫ్ మహాపరినిర్యాణ. So there is the symbol of Mahapariniryana of Buddha. Symbol of Mahapariniryana. What is this Mahapariniryana? Mahapariniryana, that is the death. Mahapariniryana of Buddha. బుద్ధుని యొక్క మరణానికి చిహ్నం స్తూపం అని చెప్పేసి అన్నాం. విహార is a resting place. Vihara, that is a resting place of Buddhist monks, resting place of Buddhist monks అని అన్నాం. resting place of Buddhist monks. This resting place of Buddhist monks అని చెప్పేసి అంటున్నాం. That is also, that's called having the sense, that is called vihara. We are calling it vihara అని చెప్పేసి అన్నాం. Got idea? So like that is also one of the important things which happen. Got idea? So like that. Then chaitya, that is a prayer hall, we can say. It is prayer hall. Chaitya is a prayer hall in Buddhism, where they used to meditate. Meditation that became one of the important things in Buddhism. Used to sit like this all the time. So here, so sound mind will come like that. They believed. They believed like that. So ala annatlaithe, so there is one of the great masters,
there is Puttaparthi Sai Baba, you know well, Puttaparthi Sai Baba. He said, Ati Bhasha, Mati Hani, Mita Bhasha, Ati Hai. Okay, the quotation given by Puttaparthi Sai Baba, that's one of the important adages we can say, because it is clear and right also. Ati Bhasha, Mati Hani. Ati Bhasha, all the time speaking something, so then mind will be disturbed definitely. Okay, Mita Bhasha, Ati Hai. ఎంత తక్కువ మాట్లాడగలిగితే అంత మంచిది, సౌండ్ మైండ్ అని చెప్పేసి అన్నారు. అలా ఈ బుద్ధిజంలో మరి చైత్య ఈజ్ ఏ ప్రేయర్ హాల్. ఆల్ ద టైమ్ దే యూజ్ టు సిట్ ఇన్ మెడిటేషన్, యూజ్ టు గెట్ సౌండ్ మైండ్ లైక్ దాట్, ఇట్ వాస్ సెట్. ఇవన్నీ కూడా మరి బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్లో భాగంగా ఏర్పడినటువంటివి. మరి భారతదేశంలో సాంచి స్తూప ఎక్కడుంది? సాంచి స్తూప లొకేటెడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై అశోక. మనకేమో ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటిది దట్ ఈజ్ అమరావతి స్తూప అని అన్నాం, భట్టిప్రోలు స్తూప అని అన్నాం. ఇవి ధాతుగర్భ స్తూపాలే. బై కీపింగ్ సంథింగ్, ఎస్పెషలీ టీత్ ఆఫ్ దిస్ బుద్ధ ఓన్లీ దిస్ అమరావతి స్తూప ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది. హూ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దిస్ అమరావతి స్తూప? నాగాశోకుడు అనే అతను, నాగవంశానికి చెందిన నాగాశోకుడు అనే రాజు దీన్ని నిర్మాణం చేశాడని చెప్పి తెలుస్తుంది. కానీ దీన్ని కనుగొన్నది ఎవరు అంటే కల్నల్ మెకంజీ. అమరావతి స్తూప దట్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై కల్నల్ మెకంజీ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అమరావతి స్తూప, దిస్ అమరావతి స్తూప okay was established by Amaravati Stupa was established by Naga dynasty ruler. Naga dynasty ruler. So this Naga dynasty ruler, Nagashoka like that it was said. Nagashoka established this one like that it was said. Amaravati Stupa అని చెప్పేసి అంటున్నాం. Amaravati Stupa, that is so one of the, it was discovered by this Amaravati Stupa, discovered by, so this is discovered by దీన్ని ఎవరంటే కల్నల్ మెకంజీ. ఓకే, దిస్ వాజ్ బై కల్నల్ మెకంజీ అనే అతను. కల్నల్ మెకంజీ డిస్కవర్డ్ దిస్ వన్. అమరావతి స్తూపానికి పూర్ణ కుంభాన్ని ఇచ్చింది ఎవరు అన్నాడు. హూ డొనేటెడ్ పూర్ణ కుంభం టు అమరావతి స్తూప? సో చమ్మకారా ధిమికా. సో దిస్ పూర్ణ కుంభం వాజ్ డొనేటెడ్ టు అమరావతి స్తూప by whom in the sense చమ్మకారా. పూర్ణ కుంభం, దిస్ పూర్ణ కుంభం was donated పూర్ణ కుంభం was donated to Amaravati Stupa. So there is Amaravati Stupa by Amaravati Stupa by a Chammakara. By a Chammakara means cobbler. Chammakara, who was doing leather work. Chammakara, his name Dhimika, that you have to remember. Dhimika, got idea? So like that, so that's also one of the important points in the architecture, especially this was also advanced like that. We can say stupa, so that was advanced. Vihara, chaityas, number of chaityas came into force, so like that we can say so many stupa, so especially they all came into force in the period of, so this one, that is important. Okay, so like that you have to remember, so all these important points. So then aramas, you know well, aramas, they are the dwelling houses of so Buddhist monks. Aramas we can say. So then Amaravati Stupa already with this. So style of this sculpture especially, so there is Gandhara style that developed, Madhura style that was there, Amaravati style. So these styles were used in so this Buddhist art and architecture only. In Buddhist art and architecture only, so these three, one is Gandhara, Mathura, Amaravati. Here in Andhra Pradesh, Amaravati style of architecture that developed. Okay, so Amaravati Stupa that was discovered by Kalnal Mekanji. Aramas, dwelling houses we can say.
dwelling houses of, so there's dwelling houses of these people. You see this one. So there is especially, so this stupa we can say, this stupa. This is a stupa like that we can say. Got idea about this? So stupa, Amaravati stupa or whichever it may be. So like that. This is a sculpture which developed in the period of, so this Satavahanas, that you can remember. Got idea? So like that, say a Gandhara style. This Gandhara that's located there in Afghanistan, that's why it is called Gandhara art. Gandhara art also called Indo-Greek art or Greco-Buddhist art. It is called Indo-Greek art, otherwise we are calling Greco-Buddhist art, like that it was said. Then Mathura style of art. Mathura. This Mathura style, that also related with this Buddha as well as Lord Krishna. Then Amaravati art, that belonged to, so this Buddha only. Because in the life of Buddha, 5 important incidents that took place. All these were carved in Amaravati as style we can say. So what are these 5 important symbols, important incidents? First one I told you, there is first one birth. Birth symbol, lotus and bull. They are carved by using limestone. Limestone was used to carve this Amaravati style of architecture. Limestone that was used like that we can say. Got idea? Amaravati style we are calling, right? So then, so at the same time 5 important symbols. First one, so birth symbol, lotus and bull. Second one, great renunciation, horse. Horse was also carved beautifully. Okay. Then third one, enlightenment, Bodhi tree. This was also carved. Fourth one, so turning the wheel of law. Whatever the things he came to know, that was said to 5 disciples for the first time at Saranath Deer Park. That is called turning the wheel of law. Otherwise it is also called Dharma Chakra Parivartana. Dharma Chakra Parivartana. Last one, Mahapariniryana, that is death. So like that all these are carved in Amaravati style also. Okay, Amaravati style only. Mathura style, so Buddha appeared in sitting position, standing position. Gandhara style. So if you see Gandhara style, it is also called Greco-Buddhist, Indo-Greek art. So Greeks only carved the statues of the first statue which was worshipped in India, that is Buddha statue only, right? So some appeared in sitting position, some appeared in standing position, curly hair of Buddha, drapery, folded dress, elongated ears, okay, so broad eyes, all these are carved beautifully in this Gandhara art and even in Mathura also, right? So Amaravati style of art, so the where Buddha is sitting position, he was doing meditation, right? So like that, so this art and architecture that well advanced in the period of this one. So Amaravati school of art, if we see, what are the important features so of this Amaravati school of art? Okay, important features of Amaravati's school of art, if we see. So all these symbols were 5 important incidents, 5 important incidents, 5 important incidents took place. 5 important incidents took place, so in the life of Buddha, and so these 5 important incidents got symbols took place. 5 important incidents took place, say, in the life of Buddha, in the life of Buddha, and they got symbols, and they got symbols. They got symbols. So these symbols, they are there. So what symbols they are there, that you know well. First one, in Amaravati art only all these were so depicted. All these were depicted in Amaravati art. First one, birth. So there is Buddha's birth. So they are all related with these Buddhas. So there is, okay, so incidents, Buddha's life incidents. So first one is birth. So there is lotus and bull. Lotus and bull, they are the symbols of, so this one. Second one is great renunciation. Second one is great renunciation. Great renunciation.
So great renunciation symbol, horse. Name of the horse of Buddha, Kantaka, you know well. Kantaka, that is the name of the horse of this Buddha. So like that, great renunciation, horse became the symbol. So then third one, enlightenment. 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 Bodhi tree became the symbol for this one. Bodhi tree became the symbol. Bodhi tree. Got idea? So Bodhi tree beautifully carved by using limestone. So under Bodhi tree only Buddha was sitting. That appeared in this Amaravati as school of art. Then fourth one, if you see turning the wheel of law. What is meant by turning the wheel of law? Turning the wheel of law. Okay, turning the wheel of law indicates, so there is first time Buddha delivered his speech at Sarnath for 5 disciples. That is called turning the wheel of law. So there is 5 disciples. So there is Sarnath. He delivered his first speech, said about 4 noble truths. Wheel became the symbol of this one. Which became the symbol? Wheel. So this wheel became the symbol. This wheel was the symbol. So and wheel consists of 8 spokes. 8 spokes said about Ashtanga Marga. These 8 spokes said about Ashtanga Marga, right? So like that, that's one. The last one, Mahapariniryana. Mahapariniryana. Mahapariniryana we are calling. That is death. So death symbol is stupa. Stupa became the symbol. Stupa we can say. Okay, like that. All these were carved there. Buddha is sitting under Bodhi tree and Yakshini is there performing dance. Okay, an elephant was beautifully carved in that Amaravati art. So elephant was carved like that. All these important points they were depicted in this Amaravati school of art like that. So we can see Buddha got in this especially curly hair, that was one of the important features. Gandhara art that was developed there in Gandhara. Where is this Gandhara? In Afghanistan. Gandhara that's located in Afghanistan. So by thinking Greek god Apollo, these Greeks only carved all the statues. Greek sculptors, so they only carved all the statues of Buddha. So there is especially, they appeared having the sense, some appeared in sitting position, some appeared in standing position, some appeared that Buddha had a flower, some appeared Buddha had a book in his hand. So different styles they appeared, right? Anyhow, drapery that appeared. Drapery means folded dress. Folded dress that was also called. Like that, the first statue which was worshipped in India, that is Buddha statue like that, it was said. Okay, but gradually what happened? Buddhism that declined. What are the causes for the decline of this Buddhism? So number of causes they are there. Previously what happened? So kings patronized Buddhism and provided money for propagation. Ashoka, he sent many people to propagate this Buddhism in and around India. But after Ashoka who came, so they did not give importance to this Buddhism. In the same way, it lost king's patronage. That became one of the points of the decline. So then, Bhakti movement that advanced, Bhakti movement, Adi Shankaracharya, Visishtadvaita philosophy, Ramanacharya. So there is Adi Shankaracharya, Advaita philosophy. Advaita we can say. Visishtadvaita philosophy, that's by Ramanujacharya. Dvaita philosophy by Madhvacharya. Dvaita philosophy by Nimbarka. Shuddha Dvaita philosophy by Vallabhacharya. Like that. So many came into force and automatically changed the mindset of people. So like that, instead of worshipping Buddha, we can worship Lord Hanuman, we can worship Lord Rama, Lord Shiva, like that. They started worshipping all these. So like that what happened? That also. Then bad habits entered Buddhist monkhood, that you know well. Buddhist monkhood, bad habits entered. So that you can. So in this especially, one more point we have to see. In the fine arts, we can see one more these things. In Ajanta, in the period of these Satavahanas, in Ajanta cave number 9 and 10 belong to Ajanta caves, cave numbers
Ajanta cave numbers 9 and 10. 9 and 10 belonged to Satavahanas. Belonged to Satavahanas. Belonged to Satavahanas. That's important. Belonged to Satavahanas. Okay, 9th cave and 10th cave. In the 9th cave it is said that, so there is especially related with this Buddhism only. But 10th cave if you see, so it got, an elephant was decorated. An elephant was decorated and soldiers, they were taking the elephant to the battlefield, like that it appeared. Group dance appeared in 9th cave. So in 9th cave especially what happened? So dance style, dances appeared. So these dances they appeared. So dances appeared. So in this one, but coming to this 10th one, an elephant was decorated. 10th one if you see, an elephant was decorated, and soldiers, so they were taking the elephant to battlefield, like that it appeared. So like this, in the period of the Satavahanas, what happened in the sense, all these important things, so this happened, so that you have to know well. Okay, now, thank you.